Okay, so far we have covered all the concepts that are under the concept of list comprehensions. Okay, so what did you understand with list comprehensions now? Syntax ni reduce. It offers shorter syntax. Okay, with a shorter syntax, we can create a list with whatever the conditions that we are actually want to apply, right? So if I want my elements to be in such a kind, so I will write an expression which will give that kind of an elements. I use that expression and I use a for loop. So that's it. That will create a list for me, right? Yes, sir. Okay, very good, Nana. So the next concept is called looping in list actually. Okay, so you have seen this looping in list actually. Right, when we are actually discussing about list in the first unit, we try to print all the elements of the list with a for loop, right? By using that operator, membership operator called in. Did you remember that? So let me show that. Okay. If there is a list like this, can you see the screen, Ma? Yes. Yes, sir. Okay. So there are 4 elements in my list. Okay. So I want to access every element of my list by using a for loop. So how I write for I use the membership operator in, write the name of the list, that is L. That's it. Then I print I, right? You can see all the values on the screen, right, Ma? Yes, sir. Yes, sir. So what did you understand with this example? Actually, if you want to access every element or value of a list, you can use a for loop and you can use that membership operator in. So I'll write I in the list name, then you can print all the elements, right? So this is what you can do with this list and a for loop. So we call this concept as a looping in a list, right? If someone asks me about, okay, find the elements in the list, and there are some elements like this 2, 3, -5, then there is a 12, and there is a 8, and there is a 9. Okay, how many elements are there in the list, Ma? I have assigned how many values? 6 values, right? 6. I'm taking, yeah, very good. And I'm taking this some variable which is initially 0. Okay. So what I want to do, I want to access every element of the list, and I have to perform sum equals to sum plus I. So that will add every element, right, Ma? And finally, what we do is print sum equals to sum, then print average. Okay, average equals to. How can I find my average of all the elements? Can anyone tell me? How do you find average, Ma? Sum divided by 6. Yeah, sum divided by 6, right? That means sum divided by number of elements in my list. Okay, so how I'll write that is number of elements. Okay, 6 అంటే మనకి ప్రతిసారి మార్చుకుంటూ ఉండాలి కదా, ఒక ఫార్ములాగా రాయాలి అనుకోండి. నేను ఇప్పుడంటే 6 ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి 6 పెడతా. నేను ఒక 20 ఎలిమెంట్స్ ఇస్తే 20 అని పెడతా, 50 ఎలిమెంట్స్ ఇస్తే 50 అని పెడతా. అలాంటి గోల్ లేకుండా ఉండాలంటే ఏం చేయొచ్చు? నేను లెన్ ఆఫ్ ఎల్ అని రాస్తే సరిపోతుంది కదా. మనం ఎన్ని వాల్యూస్ ఇచ్చినా అదే తీసుకుంటది, రైట్? లెన్ ఆఫ్ ఎల్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 6, రైట్? ఇట్స్ లైక్ a formula. Yes. So this is the output. Initially I just want to print my list, so print L. Okay, so I'm just executing it.
Now you can see that that's a list and sum is that and average is that. Is that sum is correct, ma? Yes, sir. So 29 is the sum and average is 4.83333. Okay, Nana. So why I just showed this example is actually how can you use a loop in a list, right? So that's the thing actually. By using a loop, you can do different kinds of operations on the list, like by accessing each and every element of your list. So that's a concept, Nana, right? So దానికి program పెట్టాము ఇక్కడ వచ్చేసి, right? And the next thing is called different ways to access the list. Okay, so till now we have seen so many ways and we have seen so many built-in methods, predefined functions to access or modify contents of the list, right? And now we'll see different ways to access a list. Okay, and the first and foremost thing is enumerate function. Okay, there is a function called enumerate. Okay, so what is the speciality of enumerate function is when I use this list or with a for loop, or if I use an index function, they will actually get the index values or they will try to get the values. For loop తో రాస్తే మనకి ఏం వచ్చినాయి అన్న లిస్ట్ లో ఉన్న వాల్యూస్ వచ్చినాయి, రైట్? అవునా కదా? Yes, sir. ఓకే, సో ఇట్స్ లైక్ మనకి ఏమంటారు ఇండెక్స్ అని చెప్పేసి ఒక ఎలిమెంట్ నేమ్ ఇస్తే ఆ ఎలిమెంట్ యొక్క ఇండెక్స్ వాల్యూ ఇస్తుంది మనకి. గుర్తు చూసాం కదా, వీ హావ్ సీన్ ఫంక్షన్ కాల్డ్ ఇండెక్స్, రైట్? సో అది వచ్చేసి ఏం చేస్తుంది ఏనన్నా, వాట్ ఎవర్ ద ఎలిమెంట్స్ యూ స్పెసిఫైడ్, it gives the index of that element. But what is the speciality of enumerate function is in a single stretch it can get you index value as well as the value of that element. Index vastundi, element kuda vastundi nana vachesi, right? So the enumerate function will give you the both index and value nana vachesi. అలాగే enumerate function వచ్చేసి ఏం చేస్తుంది అంటే it will return an object which contains this index and values as some set or an items అన్నమాట. ఓకే, లైక్ దే విల్ బి లైక్ టపుల్స్ లాగా వచ్చేసి ఉంటాయి నన్ను, రైట్? సో ఒకసారి చూపిస్తున్నాను చూడండి నన్ను. మనం చూసామా ఎన్యూమరేట్ అన్నది? ఏనా మీరు ఇంతకుముందు చూసారా? నన్ను చూస్తున్నారా? Yes, sir. Okay, what you are seeing on the screen? Index value kuda print అవుతుంది sir. Index Yeah, with respect to numbers, sir. Yeah, very good, Nana. So I'll just show you that. సో ఇలా ఉంది కదా నాన్న. సో ఈ లిస్ట్ వచ్చేసి తీసుకున్నాను నేను, లిస్ట్ ఎల్ తీసుకున్నాను నేను అంటే, సో 2 3 -5 12 8 9. సో ఇది అనుకుంటే దీని ఇండెక్స్ వాల్యూ వచ్చేసి ఎంత నాన్న? 0. ఇది 1, ఇది 2, దిస్ ఇస్ 3, దిస్ ఇస్ 4 అండ్ దిస్ ఇస్ 5, రైట్? సో ఎన్యూమరేట్ వచ్చేసి ఏం చేస్తుంది అంటే ఈ అన్నదానికి ఏమిస్తుంది అని అంటే ఒక
ఏమంటారు ఒక టపుల్ లాగా ఇస్తుంది నాన్న. ఏంటిది? ఇండెక్స్ వాల్యూ 0, ఎలిమెంట్ వాల్యూ 2, రైట్? అండ్ ఇండెక్స్ వాల్యూ 1, ఎలిమెంట్ ఈస్ 3, index value is 2, element is 5, so on and so forth, right? And we just printed this E as a list, so అందుకని మీకు ఇక్కడ చూడండి లిస్ట్ లాగా కనిపిస్తుంది నాన్న, రైట్? ఇక్కడ చూడండి వచ్చేసి మనకి లిస్ట్ లాగా కనిపిస్తుంది. సో ఇక్కడ చూసుకుంటే మనకి ఈ పెయిర్స్ నాన్న, ఆల్ ద వాల్యూ పెయిర్స్ ఇవన్నీ ఏంటి నాన్న? దిస్ ఈజ్ అ ఇండెక్స్ అండ్ దిస్ ఈజ్ ద వాల్యూ, రైట్? Can you see the output? నన్ను స్క్రీన్ అప్డేట్ అయిందా? ఉన్నారా? సార్ ఎన్యూమరేట్ లో స్ట్రింగ్ ని పారామీటర్ కింద పాస్ చేయొచ్చు కదా సార్? ఏనా? ఎన్యూమరేట్ లో స్ట్రింగ్ ని పారామీటర్ కింద పాస్ చేయొచ్చు కదా సార్? పాస్ చేయొచ్చు నాన్న. దానికి ఒక్కొక్క లెటర్ కి ఇండెక్స్ వాల్యూతో వెళ్తుంది అన్నమాట. ఓకే సార్. ఇది అంటే లిస్ట్లు, స్ట్రింగ్లు, టపుల్స్ ఇవన్నీ అవే కదా నాన్న. ఏమంటారు? ఇటరేట్ ఆబ్జెక్ట్స్. ఇటరేట్ ఆబ్జెక్ట్స్. లిస్ట్ అన్నా లిస్ట్ ఆఫ్ వాల్యూస్, టపుల్ అన్నా లిస్ట్ ఆఫ్ వాల్యూస్, స్ట్రింగ్ అన్నా లిస్ట్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ కదా. ఆల్ ఆర్ ఇటరబుల్ ఆబ్జెక్ట్స్ అన్నమాట. ఓకేనా? సో అంటే మనకి ఇప్పుడు ఏమర్థమైంది? యాక్చువల్ గా ఎన్యూమరేట్ కనుక అప్లై చేస్తే నాకు లిస్ట్ అలా ఎలా కన్వర్ట్ అవుతుంది నాన్న? పెయిర్స్ లాగా కన్వర్ట్ అవుతుంది. ఒక్కొక్క పెయిర్ లో ఏముంటుంది? ఇండెక్స్ వాల్యూ ఉంటుంది, అలాగే ఎలిమెంట్ ఉంటుంది, రైట్? అర్థమైందా? సో అది నాన్న. సో ఇప్పుడు చూడండి మళ్ళీ బ్యాక్ టు ద కంపైలర్ వచ్చా. కనిపిస్తుందా మీకు? ఓకే, వెరీ గుడ్. ఓకే నాన్న. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాను నేను అంటే ఒకసారి ఇలా చూడండి. ఐ వాంట్ యూజ్ దిస్ ఫర్ లూప్ నాన్న ఫర్ ఐ ఇన్ ద సెన్స్ అదే 2 వాల్యూస్ అన్నమాట. j, i అంటున్నా. j ఏమో ఇండెక్స్ వాల్యూ నాన్న, i వచ్చేసి ఎలిమెంట్. ఓకే, ఫర్ j in enumerate L అని చెప్పి ఒక కోలన్ పెడుతున్నాను నేను. ఇక్కడ వచ్చేసి నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే ఐ జస్ట్ వాంట్ టు రైట్ దిస్ ప్రింట్ నాన్న. సో ప్రింట్ ని కూడా ఎలా రాస్తున్నాను నేను అంటే ఇలా రాస్తున్నా. ఐ ఇక్కడ ఒక స్ట్రింగ్ రాస్తున్నా, ఈజ్ ఎట్ ఇండెక్స్ అని చెప్పేసి ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాను అంటే కామా పెట్టి j అని చెప్పి రాస్తున్నాను. సో యూ కెన్ సీ దట్ హౌ యువర్ అవుట్పుట్ విల్ లుక్ లైక్. కెన్ యూ సీ ద అవుట్పుట్ మా? Yes sir. Okay, what you're saying? So you can see all the elements. 2 is at index 0, 3 is at index 1, minus 5 is at index 2. So in this way you can write all these things, right? Or ఇంకో రకంగా కూడా రాసుకోవచ్చు నన్న. ఇలా కూడా రాయొచ్చు లైక్ దిస్. ఏమని చెప్పి రాయొచ్చు అంటే మనం లైక్ సింగిల్ ఏమంటాము అరేస్ లో రాసేవాళ్ళం కదా సిలో, ఆ టైప్ లో ఎల్ ఆఫ్ స్క్వేర్ బ్రాకెట్ లో percentage d like this equals to percentage d. ఇక్కడ వచ్చేసి పర్సంటేజ్ సింబల్ పెట్టి ఇక్కడ వచ్చేసి j, i. ఏం చేస్తాం నాన్న? ఫార్మాట్ ఫంక్షన్ వచ్చి వాడాం. Yes sir. ఓకే నాన్న. అంటే ఎల్ ఆఫ్ ఇండెక్స్ 0 లో 2 ఉంది, ఎల్ ఆఫ్ ఇండెక్స్ 1 లో వచ్చి 3 ఉంది. సో ఇన్ దట్ యూ కెన్ రైట్ లైక్ దిస్. అంటే ప్రింట్ చేసుకోవటం అన్నది నాన్న, ఇఫ్ యూ నో ద డిఫరెంట్ వేస్ ఆఫ్ ప్రింటింగ్ అ వాల్యూ యూ కెన్ డూ ఇట్ నాన్న. అందులో వచ్చేసి అంతా మన నాలెడ్జ్ ని బట్టి ఉంటుంది అన్నమాట. సో బట్ ఇక్కడ మనం పాయింట్ టు అబ్జర్వ్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ ఏం గమనించుకోవాలి అంటే ఈ ఎన్యూమరేట్ ఆఫ్ ఎల్ అని కనుక రాస్తే, నేను ఇక్కడ ఎన్యూమరేట్ ఆఫ్ ఎల్ అని రాస్తే నాకు ఎన్ని వాల్యూస్ వచ్చినాయి అంటే 2 వాల్యూస్ వచ్చినాయి నాన్న, రైట్? గుర్తుపెట్టుకోవాలి అది. మామూలుగా నాకు ఐ ఇన్ ఎల్ అని రాస్తే మనకి ఏమొచ్చాయి? ఒకటి సింగిల్ వాల్యూ వచ్చేది, రైట్?
ఫర్ I in L అని రాస్తే ఏమొచ్చినాయి నాన్న? Only elements. ఓన్లీ ఎలిమెంట్స్ వచ్చాయి. Only కానీ elements. ఇక్కడ నేను ఎన్యూమరేట్ ఆఫ్ L అని రాస్తే ఏమొస్తున్నాయన్నా నాకు 2 వాల్యూస్ వస్తున్నాయి. JI, J ఏమో ఇండెక్స్ వాల్యూ, I ఏమో వాల్యూ ఆఫ్ ద ఎలిమెంట్, రైట్ మా? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so that's a concept nanu chesi. This is called enumeration anamata. So by using enumerate function you can access the index values and as well as the elements of the list nana. Okay, so that is the first one, first way to access a list. Okay, and the next one is called range function. We already did it so many times, right? Range tho vachesi em chesam nana, you can access each and every element of your list, right? ఇలానే ఉంది. నేను వచ్చేసి ఇప్పుడు రేంజ్ లాగా రాయాలి అనుకోండి నాన్న, ఏం చేస్తాను నేను వచ్చేసి ఫర్ dn ఇక్కడ వచ్చేసి ఏం రాస్తాను నాన్న, ఇలా రాసుకుంటాను నేను రేంజ్ ఆఫ్ ఇది లెన్ ఆఫ్ ఎల్ అని చెప్పి రాసుకోవచ్చు, రైట్? లెన్ ఆఫ్ ఎల్ అంటే ఎంత వస్తుంది నాన్న? 6 వస్తుంది. రేంజ్ ఫంక్షన్ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి ఇటరేట్ అవుతుంది? 0 దగ్గర నుంచి చెప్పండి. -1. 5, sir. లెంత్ -1 అంటే 5 వరకు అన్నమాట, రైట్? సో దీనికి వచ్చేసి మనము సింపుల్ గా యూ కెన్ డూ దిస్ నన్ను వచ్చేసి. సో రేంజ్ ఫంక్షన్ వాడితే ఆల్ ద ఎలిమెంట్స్ యూ కెన్ ప్రింట్, బట్ దట్ రేంజ్ ఫంక్షన్ విల్ గివ్ యూ ద వాట్ ఈస్ దట్ ఇండెక్స్ వాల్యూస్ నన్ను, రైట్? ఇక్కడ చూసుకుంటే చూస్తున్నారా? ఐ వచ్చేసి ఏం చేసింది మనకి అలాగా. సో నేను దీన్ని వచ్చేసి వాల్యూ లాగా కనుక ప్రింట్ చేయాలి అని అనుకుంటే ఏం చేయొచ్చు? మళ్ళీ సేమ్ ఇందర్ లాగా చేయొచ్చు నన్ను. ఏంటిది? ఎల్ ఆఫ్ వాట్ యు కాల్ ఇట్ యాజ్ అ పర్సంటేజ్ డి. ఓకే, ఈక్వల్స్ టు పర్సంటేజ్ డి, రైట్? దెన్ వాట్ యు రైట్ హియర్? You write here percentage I. parenthesis, you can write I comma L of I and రాయొచ్చు, రైట్? n అది ఇండెక్స్ వాల్యూ నన్న, రైట్? చూడండి వచ్చిన అవుట్పుట్. Yes, sir. ఓకే నాన్న, ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోండి నాన్న, యాక్చువల్ గా ఏం గుర్తుపెట్టుకోవాలి? ఫర్ I in L అని రాస్తేనేమో ఎలిమెంట్లు వచ్చినాయి, ఫర్ I in రేంజ్ అని రాస్తేనేమో నాకు ఇండెక్స్ వాల్యూస్ వచ్చినాయి నాన్న, రైట్? రేంజ్ ఆఫ్ ఓకే, రేంజ్ ఆఫ్ లెంగ్త్ ఆఫ్ L అంటే నాకు యాక్చువల్ గా ఏమొచ్చినాయి? ఇండెక్స్ వాల్యూస్ నాన్న. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ another way, that is you can access the list with the range function. Okay, and this is very important, right? So there is a concept called iterator nana vachesi. మనం ఇప్పుడు దాకా iterable objects అని చెప్తున్నాం. Who are the iterable objects? String is an iterable object, list is an iterable object, tuple is an iterable object, right? వీటన్నిటి గురించి మనం ఇటరబుల్ అని చెప్తున్నాం నాన్న. ఇటరబుల్ అంటే అర్థం ఏంటి నాన్న? ఒక్కొక్క ఎలిమెంట్ ని మనం యాక్సెస్ చేసుకుంటూ ముందుకెళ్ళొచ్చు, రైట్? వింటున్నారా? Yes, sir. So the iterator is used to loop over the elements of the list. So మనకి బేసిక్ గా వచ్చేసి ఏం చేస్తుంది అంటే, iterator వచ్చేసి ఏం చేస్తుంది అంటే, it will fetch the value of the each and every element and points to the next element in the list by using a special function called nest nana. Nest అనే ఒక ఫంక్షన్ ఉందన్నమాట. అది దీనికి మనం యూజ్ చేయాల్సింది ఏంటిది? బిల్ట్ ఇన్ మెథడ్ ఇటరేటర్ నుంచి వాడాలి నేను. ఇక్కడ చూడండి, నేను లిస్ట్ ఎల్ అని చెప్పి తీసుకున్నా, ఓకేనా? ఇక్కడ ITR ఇటరేటర్ కి ఆ లిస్ట్ నేమ్ ఇచ్చాను నేను వచ్చేసి. సో ఇటరేటర్ కి ఎల్ అని ఇస్తే ఏం చేశాను నేను? ఇట్ అని చెప్పి ఒక ఆబ్జెక్ట్ ని క్రియేట్ చేసుకున్నా, ఇటరేటర్ ఆబ్జెక్ట్ ని. తర్వాత ఏం చేస్తున్నాను? ఫర్ I in the range లెన్ ఆఫ్ ఎల్ అంటే ఏంటి? ఇండెక్స్ వాల్యూస్ వస్తాయి, రైట్? సో నేను ఏం చేస్తున్నాను అన్న, ఎలిమెంట్ అట్ ఇండెక్స్ అని చెప్పి I వాల్యూని ఈస్ వాల్యూ ఆఫ్ దట్ లిస్ట్ ని ఎలా ప్రింట్ చేస్తున్నా నేను? నెక్స్ట్ ఆఫ్ ఇట్ లాగా రాస్తున్నాను అన్న. సో నెక్స్ట్ ఫంక్షన్ వాడతాం నాన్న, గుర్తుపెట్టుకోండి. వెన్ యూఆర్ థింకింగ్ ఆఫ్ ఇటరేటర్, ఓకే, రిమెంబర్ దట్ దేర్ విల్ బి నెక్స్ట్ టు యాక్సెస్ ద ఎలిమెంట్.
Otherwise you can't do it nanu వచ్చేసి. So iterator function ని వాడితే మనము next అన్న function ని కూడా వాడాలి. దేనికోసము? In order to access the value of the element. Okay, so I'll just show you that. Okay, just look at this now. So I got this. I got this list, right? Now what I have to do, I have to create an object. Okay, చూడండి it to obj అని రాస్తున్నా, అంటే iterator object equals to ఏం రాయాలి, నాకు built in method ఉంది నేను iter, దానికి నేను లిస్ట్ ని ఇస్తున్నా, లిస్ట్ ని వచ్చి పారామీటర్ కింద ఇస్తున్నాను నేను. తర్వాత ఏం చేస్తాను నేను వచ్చేసి, నేను ఫర్ I use a range function, I in range లో ఏం రాస్తానన్నా len of list L. Okay, now what I have to do, I have to print like this, print so I should write a string like this, like at index నాకు ఇండెక్స్ ఎందులో ఉంది నాన్న, I లో ఉంది, రైట్? సో at index I'll say that value is అని చెప్పేసి, వాల్యూ వచ్చి రావాలంటే ఏం చేయాలని చెప్పాను నేను, I have to use a next function. నెక్స్ట్ ఫంక్షన్ కి ఈ ఇటరేటర్ ఆబ్జెక్ట్ ని, అంటే it_obj ని వచ్చేసి పంపించాలన్న, ఇటరేటర్ ఆబ్జెక్ట్ ని పంపించాలి అన్నమాట. Then you can see the output నాన్న. So at index 0 value is 2, at index 1 value is 3, at index 2 value is a -1, like that, right? Okay na? Yes, sir. Guys, nana nenu recording start chesana. Yes. Yes, Yes, sir. sir. So this is a another way to access the list. So ఇప్పుడు మనము 3 ways చూసాం కదా how to access a list అని. What are those 3 ways? First one is the by using enumerate function, right? What is the speciality of enumerate function ma? చెప్పండి, enumerate తో ఏంటి స్పెషల్? It gives the index value as well as Strings as a pair and each value having index value. Very good. It returns 2 values. One is index and another one is the element. Okay, then we saw by using loops we can iterate through the list, right? That's easy. And if I use a range function, what I'll get if I use a range function? Do I get a value or an index value? Only index values, sir. Only index value, index right? value. Yeah, very good. And the third method is called by using an iterator. Okay, so in iterator we have to remember about 2 function names. Okay, one is the iter built-in function and another one is called the next. Okay, iter enduku vaadtamu? The reason to use iter is to create an element. Okay, but how to write them actually? Iterator function will have a parameter as a list and next will have a parameter as a iteratable object, right? Yes, Okay sir. na, iter kemo list ni vali, next kemo iterable object ni name ni valana. Okay, so these are the various ways to access a list na. So that's completed the list concept na. Okay, we'll move on to the next concept called tuples. And you also know the tuples, right? Tuple గురించి కూడా మనకు తెలుసు కదా నాన్న. Tuple is another data structure in the iterable object and you can call it as a sequence. What is the difference between a list and a tuple? Is list we use square brackets, for tuple we use the parenthesis, right? Parenthesis. Yeah, and Yes. the main difference is actually you can change the values of the list, but you cannot change the values in the tuple. So we call them as immutable objects, right? Yes, sir. Okay, so and how do you create a tuple? This is similar to the list only.
So you give a name and equals to, you put some n number of values in parenthesis. So that can be a tuple. The values can be integer value, float, character, string, boolean values, right? Yes, sir. Okay, so Yes, sir. so here we just mentioned some of the examples how to create a tuple. So in the first example, tuple equals to 1, 12.5, a, Seenu, and true. That means I included each and every data type. And print t will print all the things in parenthesis. The point to remember is we have to use a parenthesis, right? And here look at that. I want to change a value at index 2. Okay, so what is the value at index 2? Small a. So I want to replace that a with the value 100. I try to do it, but what is the output here? I got a type error, right? It's saying that Error. tuple object does not support item assignment, right? Once you create a tuple and if you try to change it, you will get this type error, right? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. And this is how to create an empty tuple. Like empty list అయితే మనం empty square bracket పెట్టాం. Empty tuple అయితే మనం వచ్చేసి సింపుల్ గా parenthesis పెడతాం నాన్న, రైట్? అలాగే మనకి కామాలు పెట్టడంలో ఏంటిది అంటే ఒక టపుల్ ని క్రియేట్ చేసి అందులో ఒక్క ఎలిమెంటే పెట్టాను అనుకోండి నాన్న, ఇట్ థింక్స్ దట్ ఈస్ ఓన్లీ an integer value, not as a tuple. Even though there is a parenthesis over there, it thinks that is only an integer value. But if I put a comma after that value, it thinks that is a tuple, right? చెప్పండి. ఇక్కడ Yes, చూడండి sir. నాన్న, ఇక్కడ వచ్చేసి నేను 7 ఓన్లీ పెట్టాను. 7 పెడితే ప్రింట్ టైప్ ఆఫ్ టీ అంటే నాకు ఏం ప్రింట్ చేసిందన్న క్లాస్ ఇంటిజర్ అంటుంది. ఇక్కడ నేను 7 కామా పెడితే వచ్చేసి నాకు టపుల్ అంటుంది నాన్న. దట్స్ ది డిఫరెన్స్. ఓకే, సో ఐ హావ్ టు షో ఆల్ దిస్, రైట్? సో ఓకే నేను చూస్తున్నారా how we have created a tuple? Yes. Okay Nana, so if you want to see that whether that t is a tuple or not, you can ask to print its type, Nana. Print type of t. Then it says that what is its type. ఏమొచ్చిందన్న వచ్చేసి టైప్ ఆఫ్ టీ అంటే Class tuple. ఓకే Class tuple. టపుల్ అన్న, రైట్? అలాగే నేను వచ్చేసి ఒక ఎంటీ పెడుతున్నాను, ఎంటీ టపుల్ t ఈక్వల్స్ టు జస్ట్ parenthesis అండ్ ఐ ఆస్క్ టు ప్రింట్ ఇట్. సో చూస్తే చూడండి నాన్న ఏమొచ్చింది మనకి, ఎంటీ టపుల్ ప్రింట్ అయింది అండ్ క్లాస్ కూడా ఏం చెప్తుంది నాన్న, టపుల్ టైప్ చెప్తుంది, రైట్? I'll put just a single value nana. ఒక సింగిల్ వాల్యూ పెడుతున్నాను నేను 8 అని. We'll just check it. 8 ప్రింట్ అయింది కానీ క్లాస్ ఏం చెప్తుంది నాన్న నాకు, Class int. క్లాస్ వచ్చేసి ఇంటిజర్ చెప్తుంది నాన్న. అంటే ఇది టపుల్ కాదు అన్నమాట. ఓకే, ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు మేక్ దిస్ యాజ్ అ కపుల్ ఐ షుడ్ పుట్ at least 1 comma, right? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so after putting the comma, you can see that it's a class tuple type. Okay, and I'll just show you that. And there is a 1.5, and then there is a Seenu.
ఓకే, ఇలా ఉంది కదా నాన్న. సో నేను టపుల్ వచ్చేసి ఇలా ఉంది. నేనేం చేద్దాం అనుకుంటున్నానంటే టపుల్ లో ఇండెక్స్ 1 లో ఎవరు 1.5 ఉంది కదా, అది తీసేసి నేను వచ్చేసి ఏదో 45 పెడదాం అనుకుంటున్నా. ఏమొచ్చింది నాన్న? ఐ గాట్ అ టైప్ ఎర్రర్. Okay, so it's saying that a tuple object does not support item assignment because type is an immutable object, right? Yes, sir. Okay, very good. And the next concept is called utility of tuples, Nana. Ante tuples ni ekkada vaadtam mana specific ga. Ante there is a special use of the tuple. Okay, so what is that? Is there is a method called div mod, Nana. Okay na? Division ante modular division అని చెప్తాను కదా. మోడ్యులర్ డివిజన్ అంటే ఏంటి మనం తెలుసు కదా. డివిజన్ అంటే జస్ట్ డివిజన్ ఆపరేషన్. మోడ్యులర్ డివిజన్ అంటే ఏమొస్తుంది నాన్న? నాకు రిమైండర్ వస్తుంది, తెలుసు కదా. యా, రిమైండర్, రైట్. సో అలాంటి ఆపరేషన్ ని పర్ఫామ్ చేయడానికి మనము యాక్చువల్ గా పర్సంటేజ్ సింబల్ వాడతాం రిమైండర్ రావడానికి. అలాగే నా దగ్గర ఒక బిల్ట్ ఇన్ ఫంక్షన్ ఉంది నన్ను వచ్చేసి, అంటే ఆల్రెడీ వాళ్ళు తయారు చేసి పెట్టారు ఒక ఫంక్షన్ ని. The name of that function is called div mod, and you have to supply two values to that. First one is dividend and second one is the divisor. Evarni divide cheyalo vallu first, evartho divide chestunnavo vallu second annu vachesi, right? So you can see here div mod has taken two values 10, 2, and the result will be two values. One is coefficient and another one is called a remainder. Vintunnara? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. బేసిక్ గా ఎప్పుడైనా ఆపరేషన్ చేస్తే మనకి ఒక రిజల్ట్ వస్తుంది కానీ రెండు రిజల్ట్స్ రావు కదా. బట్ హియర్ దట్ ఈస్ అ స్పెషాలిటీ నన్ను. సో div mod will give you the two values which can be thought of as a tuple నన్ను వచ్చేసి q, r వస్తాయి అన్నమాట. దాన్ని మనం టపుల్ లాగా తీసుకోవచ్చు. ఓకే, ఐ జస్ట్ షో యూ దట్. ఏమొస్తుంది నాకు? కోఎఫిషియంట్ వస్తుంది, రిమైండర్ వస్తుంది అన్న. ఫస్ట్ వాల్యూ కోఎఫిషియంట్, సెకండ్ వాల్యూ రిమైండర్. సెక్షన్ పేరు ఏంటి? div mod. దీనికి ఎన్ని వాల్యూస్ పంపించాలి? 35 తో డివైడ్ చేస్తే ఏమవుతుంది చూద్దాం సరదాగా ఒకసారి. ప్రింట్ లో వచ్చేసి మనము యూ కెన్ సీ దట్ q ఈక్వల్స్ టు, ఓకే, q and print a remainder r equals to r. ఓకే నాన్న. సో 35 120 లో 3 టైమ్స్ పోతుందంట నాన్న. రిమైండర్ వచ్చేసి 17 మిగులుతుందంట. ఓకే, సరదాగా చూసాం, మనకి తెలిసినవి చూద్దాం. ఓకే, 17 7 చూద్దాం, రైట్. ఎన్నిసార్లు పోతుందన్న 7? ఉన్నారా నాన్న? అవుట్పుట్ కనిపిస్తుందా? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ఓకే, కోఎఫిషియంట్ ఎంత, రిమైండర్ ఎంత? Quotient 2, sir. Reminder 3. Question 2, reminder 3. ఓకే నాన్న. సో అంటే 2 7s are 14, రిమైండర్ వచ్చేసి 17 - 14 3, రైట్. సో అది సంగతి నాన్న. ఇక్కడ మనం చూస్తే గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే ఈ q, r అని ఉన్నాయి కదా, ఈ q, r లైక్ ఏమంటాము? టపుల్ నాన్న వచ్చేసి, రైట్. అర్థమైందా? ఆ QR లో వచ్చేసి ఏంటివి? టపుల్ టైప్ అన్నమాట. అంటే div mod అన్న ఫంక్షన్ రిటర్న్ చేసేది ఒక టపుల్ ని, మర్చిపోకండి, రైట్. ఓకేనా? Yes. And this is another operation that we know about tuples, okay, because we have done this operation with slicing. గుర్తుంది కదా, స్లైసింగ్ వచ్చేసి మనం దేంతో చేసాం నాన్న? స్ట్రింగ్స్ మీద చేసాం. తర్వాత వచ్చేసి చెప్పండి, లిస్ట్ మీద చేసాం. ఇప్పుడు వచ్చేసి టపుల్ మీద చేస్తున్నాం నేను వచ్చేసి. ఓకే, ఇట్స్ వెరీ సింపుల్.
Okay, so t equals to in parenthesis 1, 2, 3, 4, 5. 5 elements or ఇంకోటి తీసుకుందాం 6 అని చెప్పి తీసుకుంటున్నాను నేను. సో ప్రింట్ c అంటే నాకు టపుల్ ప్రింట్ అవుతుంది, రైట్? ఓకే, ప్రింట్ tuple of index 2 colon 4 అన్నాను అనుకోండి నేను, అంటే 2 3 ఇండెక్స్ 2 లోది 3 లోది వాల్యూ. వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఇన్ ఇండెక్స్ 2 అమ్మా? 3. 3 సార్. 3. ఓకే, సో అంటే 3 4 వాల్యూస్ వచ్చినాయి అన్న, రైట్? ఇలా రాద్దాం t ఈక్వల్స్ టు అని ఒకటి, రైట్? ఓన్లీ ఇండెక్స్ 4 పెడుతున్నాను నేను వచ్చేసి, చూద్దాం. చూడొచ్చునా? సో ఫస్ట్ అది కంప్లీట్ టపుల్, ఇంకోటేమో ఇండెక్స్ 2 3 లో ఉన్న 3 4. నేను ఓన్లీ ఎండ్ ఇండెక్స్ పెడితే ఏమొస్తుంది నాన్న? ఫస్ట్ నుంచి ఎండ్ ఇండెక్స్ వరకు అంటే 3 వరకు వస్తాయి. ఏంటిది? 0 1 2 3 లో ఇండెక్స్ లో ఉన్న వాల్యూస్ 1 2 3 4, రైట్? Yes sir. ఓకే, అలాగే వచ్చేసి ఈసారి నేను వచ్చేసి ఓన్లీ స్టార్టింగ్ ఇండెక్స్ పెడుతున్నా 2 అని చెప్పేసి. అంటే ఏమొస్తాయన్న? ఇండెక్స్ 2 దగ్గర నుంచి చివరి వరకు. ఇండెక్స్ 2 అంటే ఎవరు? 3 కదా. సో 3 4 5 6, రైట్? ఏమా? Yes sir. అలాగే ఈసారి రెండు ఇండెక్స్ లు నేను రాయట్లేదు, నేను వచ్చేసి 2 ఇండెక్స్ లు రాయట్లేదు, ఎంటీగా పెట్టేస్తున్నా. ఏమొస్తుంది నాన్న? టోటల్ టపుల్ ప్రింట్ అవుతుంది. ఓకేనా? సో టోటల్ టపుల్ వచ్చేసి ప్రింట్ అవుతుంది, రైట్? మనం స్ట్రైడ్ వాడేవాళ్ళం, ఓకే, స్టెప్ వాల్యూ వాడేవాళ్ళం కదా నాన్న, లైక్ దిస్. అది చూద్దాం. స్టెప్ చూడండి నాన్న, ఏంటి? వాట్ యు మీన్ బై స్టెప్ వాల్యూ 2 అంటే అర్థం ఏంటి నాన్న? అది స్కిప్ చేసి వేరే చేసుకుంటూ వస్తుంది సార్. 2 పెడితే ఒక్కొక్క ఎలిమెంట్ స్కిప్ అవుతుంది, మధ్యలోవి 1 ప్రింట్ అవుతుంది, 2 స్కిప్ అయ్యి 3, రైట్? అర్థమైందా? నేను వచ్చేసి స్టెప్ వాల్యూ 3 పెడుతున్నా. ఏమొస్తే గెస్ చేయండి 3 పెడితే? 1 4. వెరీ గుడ్. ఓన్లీ 1 and 4 వస్తాయి, రైట్? కనిపిస్తుందా స్క్రీన్ మీద? Yes sir. Let me remove all this. ఇలా రాస్తున్నాను నాన్న, చూడండి. ఇలా రాస్తే అర్థం ఏంటి నాన్న? రివర్స్ right? Reverse naina. So same is working with the tuple also, right? చూస్తున్నారా? Yes sir. అలాగే మళ్ళీ ఇలా పెడుతున్నా చూడండి. -1 తీసి -2 పెడుతున్నాను నన్ను వచ్చేసి. అర్థం ఏంటి నాన్న? రివర్స్ లో 1 నంబర్ స్కిప్. ఓకే, రివర్స్ లో ప్రింట్ చెయ్యి, బట్ 1 1 నెంబర్ ని స్కిప్ చెయ్యి. సో 6 4 2.
right? Okay, now. Yes, sir. So this is all various kinds of a slicing of the tuple nana. So whatever the operations you just applied on a list and strings, you can apply on a tuples also, right? And finally, I just show this and I'll just finish it off, Nana, for today's session. So just look at this, Nana. I got a first tuple T1 and I have got 4 elements in this, right? And I got a second tuple 2. Okay, wherein I got this Seenu and A. Okay, now I'll say print T1 plus T2. ఏమొచ్చింది నాన్న? ఏం చేసాం మనం? Concatenation. Concatenation of 2 lists వచ్చి చేస్తాం నేను వచ్చేసి. ఇలాగా concatenation చేయొచ్చు కానీ you can't change the value of any tuple, right? T2 లో index 0 లో Seenu తీసేసి, ఓకే, ఏదో వచ్చేసి మనకి ఇలా వేరే నేమ్ పెడదామని అనుకుంటే you get an error నాన్న, right? Tuple of object does not support item assignment. కనిపిస్తుందా? Yes, sir. సో అంటే అర్థం ఏంటి కదా, కాంకాటినేషన్ చేసుకోవచ్చు. కాంకాటినేషన్ లో కూడా ఇలా చేసుకోవచ్చు అండి. మళ్ళీ T3 అంటే న్యూ టపుల్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు T1 ప్లస్ T2 అని చెప్పి రాసి ఆ T3 ని ప్రింట్ చేసుకోవచ్చు. నో ప్రాబ్లం ఇన్ దట్. అంటే రెండింటిని కాంకాటినేట్ చేసి థర్డ్ దాంట్లో పెట్టి థర్డ్ దాన్ని మనం ప్రింట్ చేసుకోవచ్చు నాన్న. బట్ యూ కాంట్ మాడిఫై దేర్ ఇండివిజువల్ ఎలిమెంట్స్, రైట్? వై? బికాస్ tuple is an immutable object, right? Yes, sir. Okay, Nana. So I'll just wind it off, Nana. So that's it for today's class.